Hello everyone, I'm Dr. Mohan Kumar V, consultant physician and ECP consultant at Revive Hospital in Mysore. So today we are coming out with another interesting case of ECP therapy, coronary artery triple vessel disease. Here we have a patient, Mrs. Shami Makta. She is aged around 63-year-old. So initially in the month of April this year, she went to Bagalkot. There she had a chest pain episode. They went to an hospital in Bagalkot. There the patient was diagnosed to have acute myocardial infarction. That means patient had heart attack at that time. So she underwent angiogram and immediately they found out she has got triple vessel disease. That is, three major coronary arteries are blocked to various extent, 80, 90 and 100%. So immediately they said, let us go for the critical block and do a angioplasty. Single stent was placed. That means in the coronary, amongst the three major branches, only one angioplasty, one stent was placed. After that time they did an echo. That time the ejection fraction was around 45%. Later 1 month, ejection fraction marginally improved to 50%. But our regional wall motion abnormality and ischemic disease, heart disease finding in the echo continued even after 1 month of medication as well as angioplasty. In such a scenario, they again consult to one more hospital, another cardiology hospital. They suggested angiogram again and suggested her to undergo multiple angioplasty so that remaining two vessels can be stented. That was the whole idea. But patient's attender, patient's daughter, was not willing. So already she has undergone angioplasty. Now she did not want her mother to undergo further angioplasties. So she found out regarding our hospital ECP therapy and she came to us in such a scenario. Patient was symptomatic, lot of fatigue, distress. She was not able to carry out her day-to-day activities of daily living. In such a scenario, she came. So we started her on ECP therapy. She successfully underwent 35 sessions of ECP therapy. Post 35 sessions, patient is symptomatically better. Not only that, our ejection fraction from 50 went up to 62% in the latest echo, and also our regional wall motion abnormality in the echo completely disappeared. That means definitely there is improvement in the collateral circulation of the heart. So all the collateral circulation has opened out, regional wall motion has disappeared completely, ejection fraction has improved tremendously, almost to the tune of normal. Of course, we are giving her medications to treat the low ejection fraction as well as medication to treat this ischemic heart disease. With those medications and ECP therapy, patient successfully underwent 35 sessions and now feeling much better. Now let us try to understand from patient's perspective, patient's daughter, what she says, what was her mother's condition before and after. ಹೇಳಿಮ್ಮ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮದರ್ಗೆ ಮೊದಲು ಹೇಗೆ ಏನೇನಾಯ್ತು, ಹೇಗೆ ಆಯ್ತು ಅದ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತು. ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ನಾವೊಂದು ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 100% ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ 2 ಆರ್ಟರೀಸ್ 90% ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಇನ್ನ 6 ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಇನ್ನ 2 ಆರ್ಟರೀಸ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಬೇರೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಏನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಸಹ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೇನೆ ಅದು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ, ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ದ ರಿವೈವ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರ್ರು ECP ಥೆರಪಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಈಗ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ECP ಥೆರಪಿನೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ನಮ್ಮಮ್ಮ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಎಕೋ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಗ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ EF ಎಲ್ಲ 62% ಆಗಿದೆ. ಅಮ್ಮನೂ ತುಂಬ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಗ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅವರಿಗೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಗಿದ್ರು ಅಮ್ಮ ಹಾಗೇನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ECPಯಿಂದ ನಮಗಂತೂ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಈ ಥರ ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಂದು ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಏನಾದರೂ? ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. So now we understood about ECP therapy from patient perspective. We all know it is USFDA-approved, very safe form of treatment for coronary artery disease, especially patients having multiple blockages at various levels and of course having low ejection fraction. So in this case scenario, what is interesting is after one angioplasty, even though there was blockage in other two major vessels, we suggested her to undergo ECP therapy. She underwent. After that, we suggested modification in the medication. With that, patient tremendously improved. So that is about ECP therapy, which is very safe and it is USFDA approved. But unfortunately, majority of the patients do not know about ECP therapy. Majority of the clinicians do not talk about ECP therapy. Such a wonderful form of treatment. I wish more and more patients and more clinicians do know about ECP therapy, and the use of ECP therapy should go to each and every individual who is suffering. With that, we'll conclude today's episode of ECP therapy. Thank you, everyone.